Hello everyone. আজি আমি ডিসকাস কৰিম APSCৰ যোৱাবাৰ হৈ যোৱা PWRD মেকানিকেল আৰু জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰিংৰ কোৱেশ্চন পেপাৰখন। সো আগৰ ভিডিঅ'ত আমি অলৰেডি 50 কোৱেশ্চন ডিসকাস কৰিছো এইটো ভিডিঅ'ত। তাৰ পিছত কোৱেশ্চনসমূহ ডিসকাস কৰিম। ডেসক্ৰিপচনত আগৰ ভিডিঅ'ৰ লিংক দিয়া আছে আৰু প্লেলিষ্টটো বনোৱা আছে। সো আমি নেক্সট এইটো ভিডিঅ'ত আৰু বাকি কোৱেশ্চনসমূহ ডিসকাস কৰিম। So this is Amarjyoti here. Let's start. So as a first question to hold, addition of heat at constant pressure to a gas result in option A rising its temperature, option B rising its pressure, option C rising its volume, option D rising its temperature and external doing external work. So our option D hobo correct. Option D is correct answer. আমি যদি এটা গ্যাসত কনস্ট্যান্ট প্ৰেছাৰত যদি হিটেড কৰো তেতিয়াহলে গ্যাসটো টেম্পাৰেচাৰ বাঢ়িব আৰু লগতে আমি external work পাম। So next question. For wire-drawing operation, the work material should be option A tough, option B malleable, option C ductile, option C resilient. আমি wire drawing operationৰ কাৰণে ductile material use কৰো। So আমাৰ option D C হ'ব correct answer. Next question. Which is the most ductile metal known? Option A silver, option B platinum, option C gold, option D copper. सबसे बेसी ductile metal to हल आमार gold. Option C is correct answer. Next question. The product from blast furnace is called option A pig iron, option B cast iron, option C wrought iron, option D steel. Blast furnace product to हल आमार pig iron. Option A हबो आमार correct answer. Next question. The percentage of carbon in cast iron usually varies between আমাক carbon percentage কৰিছে cast ironৰ carbon percentage to হ'ব cast ironৰ 2.5% to 4.5%. So আমাৰ option D হ'ব correct answer. Next question. Which one of the following crystal system is valid for gold? Option A octagonal, option B cubic, option C hexagonal আৰু option D triclinic. তো আমাৰ গোল্ডৰ ক্রিস্টাল সিস্টেমটো হ'ব কিউবিক। অপশন বি হ'ব আমাৰ কারেক্ট অ্যান্সার। আমি জানো গোল্ডটো হল এটা ডাক্টাইল মেটেরিয়াল। সো ডাক্টাইল মেটেরিয়ালৰ ক্রিস্টাল সিস্টেমটো হৈছে ফেস সেন্টার কিউবিক মানে এফসিসি। নেক্সট কোয়েশ্চন। The BCC and HCP metals undergo plastic deformation by option A slip, option B twinning, option C dislocation, option D twinning in combination with slip. তো আমাৰ BCC আৰু HCP মেটেলৰ প্লাষ্টিক ডিফৰ্মেশ্যন হয় টুইনিং আৰু স্লিপৰ কাৰণে। সো আমাৰ হ'ব অপশ্যন ডি ইজ কাৰেক্ট এনসাৰ। নেক্সট কুৱেশ্যন। What is the purpose of annealing process? Option A to increase hardness, option B to decrease machinability, option C to remove internal stress, option D for surface hardening. আমি annealing processটো internal stress remove কৰিবৰ কাৰণে কৰা হয়। So আমাৰ option C হ'ব correct answer to remove internal stress. Next question. Maximum surface hardness is attained by option A cyaniding, option B carburizing, option C flame hardening, option D nitriding. আমাৰ surface hardness সবতছে বেছি হয় nitridingত। So D hobo correct answer. Option D hobo correct answer. Next question. The blade of a power hacksaw is made of option A high carbon steel, option B mild steel, option C high speed steel, option D medium carbon steel. তো আমাৰ power hacksaw bladeৰ কাৰণে আমি ইউজ কৰো high speed steel. So আমাৰ C hobo correct answer. Option C is correct answer. Next question. What is the effect of the slip of the belt on the velocity ratio of the belt drive? Option A increase, option B decrease, option C may increase or decrease, option D remain constant. আমাৰ যদি স্লিপ থাকে বেল্টত তেতিয়াহলে আমাৰ ভেলোচিটি ৰেশিওটো ডিক্ৰিজ হয়।
So our option B hobo correct answer, decrease. Next question. If the number of link in a mechanism is 6, the number of pair would be. আমাক mechanism এটাৰ link দিয়া আছে 6 আৰু pair কিমান হ'ব সুধিছে। So আমি যদি L equal to 2p minus 4 ইয়াতে যদি আমি put কৰো তেতিয়াহলে আমি পাম 5. So আমাৰ option হ'ব 5, pair হ'ব আমাৰ 5. Next question. The relation between the number of link L and the number of pair P is. আমাক ইয়াতে সুধিছে, আমি আগৰ ভিডিওটো ডিসকাস কৰিলোৱে, আমাৰ ফৰ্মুলাটো হ'ব L equal to 2p minus 4. So আমাৰ option C হ'ব correct answer. Next question. The two elements of a pair are said to form a higher pair when they. Option A have a surface contact when in motion. Option B have a line or point contact when in motion. Option C are kept in contact by the action of external forces when in motion. Option D permit relative motion. আমাৰ হায়াৰ পেয়াৰ কেতিয়া হয়, যেতিয়া আমাৰ লাইন কন্টেক্ট হয় আৰু পইণ্ট কন্টেক্ট হয়। সো আমাৰ বি হ'ব কাৰেক্ট আনসাৰ। অপশ্যন বি ইজ কাৰেক্ট আনসাৰ। নেক্সট কুৱেশ্যন। One end of a helical spring is fixed while the other end carries the load W, which move with simple harmonic motion. The frequency of motion is given by. আমাৰ ইয়াৰ হ'ব ফৰ্মুলাটো হ'ব 1/2 pi into root over g by del. So ইয়াৰ আমাৰ option হ'ব B to correct answer. Option B is correct answer. Next question. There are 6 gears A, B, C, D, E and F in a compound train. The number of teeth in the gears are 20, 60, 30, 80, 25 and 75 respectively. The ratio of angular speed of the driven F to the driver A of the drive is. আমাক ইয়াতে angular speed or ratio to উলিয়াব দিছে F আৰু A. So আমাৰ angular speed or ratio to হ'ব F divided by angular speed A হ'ব আমাৰ teeth of A into teeth of C into teeth of E. আমাৰ এইকেইটা হ'ল driver gear আৰু teeth of B into teeth of D into teeth of F আৰু এইকেইটা হ'ল আমাৰ driven gear. তো আমি যদি ইয়াতে ভ্যালু কেইটা পুট কৰোঁ আমাৰ হ'ব 20, 30 আৰু 25, 60, 80 আৰু 75. তো আমি যদি এখানে ক্যালকুলেট কৰোঁ আমাৰ হ'ব 1500360000. আমাৰ ইয়াতে এই তিনটা কাটা যাব, তাৰপিছত আমি যদি এখানে ক্যালকুলেট কৰোঁ আমাৰ 1/24. তো ইয়াতে আমাৰ অপশ্যন এ হ'ব কারেক্ট আনসার. Next question. Porter governor is a option A dead weight governor, option B pendulum type governor, option C spring loaded governor, option D inertia governor. আমাৰ porter governor to হল dead weight governor আৰু gravity loaded governor বুলিও ক'ব পাৰো, কিন্তু ইয়াতে APSC আনসার কিট অপশন বি দিয়া আছে, এটো নহয় কাৰণ পেন্ডুলাম টাইপ গভৰ্ণৰ টো আমাৰ ওয়াট গভৰ্ণৰ হে পেন্ডুলাম টাইপ গভৰ্ণৰ হয়. Next question. For two governors A and B, the lift of sleeve of governor A is more than that of governor B for a given fractional change in speed. It indicates that option A, governor A is more sensitive than governor B.
Option B, governor B is more sensitive than governor A. Option C, both governors A and B are equally sensitive. Option D, none of the above. Our governor A is more sensitive. Governor A is more sensitive hobo. Bitcoin. So our option A hobo correct answer. Next question. A disturbing mass m1 attached to the rotating shaft may be balanced by a single mass m2 attached in the same plane of rotation as that of m1, such that option A m1 r2 equal to m2 r1, option B m1 r1 equal to m2 r2, option C m1 m2 equal to r1 r2, none of the above. So আমাৰ ইয়াতে হ'ব option B correct. Option B is correct answer. Next question. When elements like nickel, chromium, copper, and molybdenum are added to the molten cast iron, it produces option A white cast iron, option B nodular cast iron, option C malleable cast iron, option D alloy cast iron. So আমাৰ ইয়াতে হ'ব option D alloy cast iron. কাৰণ আমি যদি এইকেইটা নিকেল, ক্ৰোমিয়াম, কপাৰ এইবিলাক যদি এড কৰোঁ গোটেইকেইটা তেতিয়াহ'লে আমাৰ alloy cast iron হ'ব. Next question. According to the Indian standard specifications, plain carbon steel designed by 40C8 means that the carbon content is 40C8 or carbon content কিমান হ'ব সুধিছে তো আমাৰ ইয়াতে হ'ব option B হ'ব correct answer 0.35% to 0.45%. Next question. Which of the following gives the correct order of increasing hot hardness to cutting tool material? আমাক increasing order কোনটো আছে সেইটো সুধিছে তো আমাৰ সবতছে কম hot hardness to হ'ব high speed steel তাৰ পিছত আমাৰ হ'ব carbide আৰু next তাৰ পিছত হ'ব আমাৰ diamond. So আমাৰ option D correct answer. High speed steel তাৰ পিছত carbide তাৰ পিছত diamond. Next question. The relation between tool life T and cutting speed V is V to the power n equal to constant. In this relation, the value of n depends upon n to কিহৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে সেইটো আমাক সুধিছে ইয়াতে আছে option A work material, option B tool material, option C working condition, option D type of chip produced. তো আমাৰ ইয়াতে হ'ব tool material ওপৰত ডিপেন্ড কৰে n to. So আমাৰ হ'ব option B correct answer. Next question. A steel is heated at about 975 degrees Celsius, where the structure consists of austenite entirely. It is then cooled suddenly at a temperature of about 250 degrees Celsius to 525 degrees Celsius. This process of heat treatment is known as option A normalizing, option B annealing, option C austempering, option D martempering. আমাৰ হ'ব option C হ'ব correct answer. Option C austempering. আমাৰ normalizingত আমি normal airত আমি cool কৰোঁ তাৰপিছত আমাৰ annealingত আমাৰ slowly cooling হয় আৰু martemperingত আমাৰ টেম্পাৰেচাৰটো 150 ভিতৰত থাকে 150 ডিগ্ৰী সেলসিয়াছৰ ভিতৰত থাকে বাট এনেকুৱা আৰু next question. The process in which carbon and nitrogen both are absorbed by the metal surface to get it hardened is known as option A cyaniding, option B carburizing, option C flame hardening, option D induction hardening. আমাৰ হ'ব option A correct answer cyaniding. Cyanidingত আমাৰ নাইট্ৰোজেন আৰু কাৰ্বন একেলগে absorb হয়. Next question. What is an IC engine? Option A, the fuel is ignited and burned inside the engine. Option B, the fuel is burned inside a combustion chamber.
Option C, the fuel is ignited inside a combustion chamber. Option D, none of the above. আমাৰ IC ইঞ্জিনত fuelটো আমাৰ ইঞ্জিনৰ ভিতৰত ignited হয় আৰু বাৰ্ণো হয়। So আমাৰ হ'ব option A is correct answer. Next question. What is the function of an alternator? Option A, recharging the battery. Option B, voltage regulator. Option C, auto ignition. Or option D, none of the above. আমাৰ ইয়াতে alternator কামটো হ'ল আমাৰ AC কাৰেণ্ট জেনেৰেট কৰা, alternating কাৰেণ্ট জেনেৰেট কৰা। তো আমাৰ ইয়াতে আমাৰ অপশ্যন হ'ব ৰিচাৰ্জিং দ্য বেটাৰী, কাৰণ আমাৰ অটোমোবাইলত অল্টাৰনেটৰ থাকে আৰু সেইটো অল্টাৰনেটৰে আমাৰ বেটাৰীটো ৰিচাৰ্জ কৰে। তো আমাৰ অপশ্যন এ হ'ব কাৰেক্ট এনচাৰ। নেক্সট কুৱেশ্যন। The internal resistance which the body offer to meet with the load or external force is called. Option A, stress. Option B, strain. Option C, pressure. Option D, none of the above. So amar yate hobo option A. Option A, stress. Option A is the correct answer. Next question. The law of which states that within elastic limit the strain produced is proportional to the stress producing is. It is known as the Hooke's law. Next question. What is factor of safety? Option A, the ratio of stress to strain. Option B, the ratio of permissible stress to ultimate stress. Option C, the ratio of ultimate stress to permissible stress. Option D, the ratio of longitudinal strain to longitudinal stress. So amar etu hobo option C, ultimate stress divided by permissible stress. Next question. Young's modulus is defined as the ratio of option C hobo longitudinal stress and longitudinal strain. Amar volumetric strain to nohoy Young's modulus aru lateral strain to nohoy, stress strain to nohoy. So amar etu hobo option C. Option C is correct answer. Next question. A lap joint is always in dash share. Option A, single. Option B, double. Option C, both A and B. Or option D, none of the above. So amar yate hobo both. Option A and option B দুইটা hobo, single and both. Amar lap joint to amar thake কেনেকুৱা থাকে? Lap joint to amar thake এনেকুৱা, আৰু আমাৰ back joint to কেনেকুৱা থাকে? এইটো আমাৰ lap joint আৰু এইটো হ'ব আমাৰ back joint. Next question. Tearing of the plate between the edge of plate and rivet hole takes place when? Option A, they are near to each other. Option B, the hole is too near the edge. Option C, the diameter of the rivet is too small. Option D, the ends of the plate are weak. Amar yate hobo option B, the hole is near the edge. Next question. In zigzag lap joint formation, when P is the pitch between the rivets, the distance between the rows of rivets should not be less than option A 0.6 p, option B 0.8 p, option C p, option D 1.2 p. So amar yate hobo option A is correct answer, 0.6 p. Next question. In butt joint, when two straps are used, the thickness varies between dash to dash. So amar yate hobo option A is correct answer. Next question. A simply supported beam with a gradually varying load from 0 at B and W per unit length at A is shown in the figure below.
The shear force at B is equal to, ইয়াতে হ'ব আমাৰ অপশ্যন এ WL/6, অপশ্যন বি WL/3, অপশ্যন চি WL, অপশ্যন ডি 2WL/3। আমাৰ ইয়াতে হ'ব অপশ্যন এ WL/6। Next question. The coulombs whose cylinderness ratio is less than 80 are known as option A short coulomb, option B long coulomb, option C weak coulombs, and option D medium coulomb. Our cylinderness ratio to যদি less than 80 হয় তেতিয়াহ'লে আমাৰ short coulomb হয়। তাৰপিছত যদি cylinderness ratio to যদি আমাৰ greater than 80 আৰু less than 120 হয় তেতিয়াহ'লে আমাৰ হ'ব medium coulomb। আৰু যদি আমাৰ cylinderness ratio to যদি greater than 120 হয় তেতিয়াহ'লে আমাৰ হয় long coulomb। So আমাৰ ইয়াতে হ'ব option A short coulomb. Option A is correct answer. Next question. Shear force at any point on the beam is the algebraic sum of option A vertical all vertical force, option B all horizontal force, option C force on either side of the point, option D moments of force on either side of the point. So আমাৰ ইয়াতে হ'ব option C হ'ব correct answer. Force on either side of the point. So next question. The point of counterflexure occurs only in option A continuous beam, option B cantilever beams, option C overhanging beams, option D simply supported beams. So আমাৰ overhanging beamত দেখা যায় counterflexure. So আমাৰ হ'ব option C is correct answer. Next question. A cantilever beam is loaded with UDL throughout. The maximum shear force occurs at cantilever maximum shear force ক'ত দেখা পায়? এইটো হ'ব আমাৰ fixed end. Option B. Option B is correct answer. Next question. Which of the following refers to the term COP of refrigeration? COP মানে হ'ল আমাৰ coefficient of performance. So our option B is correct answer. Next question. Carnot heat pump works between 27 degrees Celsius and 327 degrees Celsius. What will be the COP? Our COP will be about the heat pump. So our ইয়াতে lower temperature to দিছে আমাক 27 degrees Celsius. আমি যদি কেলভিনত কৰোঁ 27 plus 273 আমাৰ হ'ব 300 Kelvin. আৰু আমাৰ higher temperature to দিছে 327 degrees Celsius. So আমি যদি কেলভিনত কনভাৰ্ট কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ হ'ব 327 plus 273 কিন্তু হ'ব আমাৰ 600 Kelvin. So আমাৰ COP হ'ব CP equal to T higher divided by T higher minus T lower. আমাৰ T higher দিয়া আছে 600 আৰু তলত হ'ব 600 minus 300. So আমাৰ হ'ব 600 divided by 300. So আমাৰ হ'ব answer 2. COP 2 হ'ব আমাৰ. So আমাৰ D হ'ব correct answer. Next question. The domestic refrigerator operating on vapor compression cycle use which of the following device for expansion? তুমি সবে জানো capillary use কৰা হয় domestic refrigerator. So আমাৰ option C হ'ব correct answer. Next question. The commonly used refrigerant in domestic refrigerator is ammonia, CO2, nitrogen, R134A. আমি R134A to use for domestic refrigerator. Next question. Which is the desirable physical property of a refrigerant? Option A toxic, option B explosive,
অপশন সি লো বইলিং পইণ্ট, অপশন ডি হাই ফ্ৰিজিং পইণ্ট। তো আমাৰ লো বইলিং পইণ্টটো হ'ব ডিজাইৰেবল প্ৰপাৰ্টি ইয়াতে থকা। So option C হ'ব আমাৰ correct answer. Next question. Which of the following is a secondary refrigerant when used above 0 degree Celsius? Option A sodium chloride, option B glycol, option C brine, option D water. 0 degree Celsius কৈ ওপৰত কৈছে, তো আমাৰ হ'ব water. Option D is correct answer. Next question. Which of the following is the material of tube used for cell and tube condenser in ammonia refrigeration system? Ammonia refrigeration system ot ami কোনটো মেটেৰিয়েলৰ টিউব ইউজ কৰোঁ মোক সুধিছে। ইয়াতে হ'ব আমাৰ অপশ্যন বি ষ্টিলৰ ইউজ কৰোঁ আমি। অপশ্যন বি ইজ কাৰেক্ট এনচাৰ। নেক্সট কুৱেশ্যন। Which of the following is represented by curved line on the psychrometric chart? Option A specific humidity, option B relative humidity, option C WBT, option D TPT. ইয়াতে আমাৰ হ'ব কাৰ্ভ লাইন আমি শ্ব' কৰে আমাৰ ৰিলেটিভ হিউমিডিটি। চ' আমাৰ হ'ব অপশ্যন বি কাৰেক্ট আনচাৰ, ৰিলেটিভ হিউমিডিটি। নেক্সট কুৱেশ্যন। What is the represented by inclined straight line but non-uniformly spaced by on the psychrometric chart? Option A specific humidity, relative humidity, option C WBT আৰু DPT দিয়া আছে। তো আমাৰ inclined line দেখাব আমি WBT line। Option C হ'ব আমাৰ correct answer. Next question. Which of the following processes is used in winter air conditioning? Option A cooling and dehumidification, option B heating and humidification, option C dehumidification only, option D humidification only. আমি উইন্টাৰত হিটিং এণ্ড হিউমিডিফিকেশ্যন ইউজ কৰোঁ। চ' আমাৰ বি হ'ব কাৰেক্ট এনচাৰ। চ' আজি আমি PWRD প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰৰ পেপাৰখন কমপ্লিট কৰিলোঁ। নেক্সট ভিডিঅ'ত আমি ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চৰ প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰৰ পেপাৰখন ডিছকাছ কৰিম। চ' চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। So thank you.